Hello guys, this is Showhardhan. Welcome back to a new video of Unique World. তো গাইজ আজকের এই ভিডিওটিতে আমি আপনাদের দেখাবো ম্যাচেস অর্থাৎ দেশলাই কাঠি দিয়ে এমন কিছু কিছু সায়েন্স এক্সপেরিমেন্ট যেগুলো দেখলে আপনিও বলবেন আপনাদের সকলকে জানাই খুব থ্যাঙ্কস, কারণ আমার ভিডিওগুলোতে এতটা সাপোর্ট দেওয়ার জন্য থ্যাঙ্কস ফর এভরিথিং। তো ভিডিওগুলি ভালো লাগলে ভিডিওটি অবশ্যই লাইক করবেন অ্যান্ড চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন অ্যান্ড পাশে থাকা বেল আইকনকে প্রেস করবেন যাতে আপনারা আপকামিং ভিডিওজের সব নোটিফিকেশান সবার আগে পান। ভিডিওটিকে অবশ্যই লাইক করবেন অ্যান্ড চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিন, এরকম আরও অনেক মজাদার সায়েন্স এক্সপেরিমেন্ট আসতে চলেছে। সো চলুন আজকে ভিডিওটি শুরু করা যাক। সো গাইজ দেখুন, আমি এখানে একটা দেশলাই কাঠি এনেছি অ্যান্ড এই দেশলাই কাঠি থেকে আমি একটা কাঠি বার করে নিয়েছি। এই দেশলাইয়ের বাক্সে একটি ফুটো করব। আর দুটো কাঠি বার করে নেব অ্যান্ড দেন আমি একটি কয়েন নিলাম, কয়েন নিয়ে এটিকে এখানে রাখলাম। অ্যান্ড দেন এইভাবে একটা সেট আপ বানালাম। দেখুন দেশলাইয়ের যেখানে দিয়ে আগুন জ্বলে সেটিকে কেটে নিয়েছি অ্যান্ড এবার আমি এটিকে জ্বালাবো। কিছুক্ষণ পরে এখানে একটু লিকুইড জমা হবে, এটি হলো সেই লিকুইডটা হাতে নিলে আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন গাইস? স্মোক উইদাউট ফায়ার। সো আজ এই ভিডিওটিতে এতটাই, আবার দেখাবে নেক্সট ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত মেক ইউর ওন ওয়ার্ল্ড ইউনিক, স্টে সেফ, বাই বাই, থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।